isključe. Sam rekao da isključe, treba ja da imam. Pojačava, svako jedno pojačava. Da da pojačava. Jedno. Ok, jedno. Dakle, nastavljamo sa našim programom Nesaglasnosti. Gosti u ovom drugom delu su dvoje književnika koji nam dolaze preko platforme Versopolis. U pitanju su Ben Clark iz Španije i Cornelia Hülmbauer iz Austrije. Razgovor će teći na engleskom jeziku, ali naravno imamo tu našeg prevodioca koji će se postarati da razumijete ono o čemu razgovaramo, ukoliko naravno ne znate engleski. Ja ću predstaviti našeg autora, dakle, Ben Clark, rođen je u Ibizi 1984. godine, prevodilac i pesnik koji piše na španskom. Njegova knjiga čiji naslov u prevodu glasi Dece Besa. Dobila 2006. godine nagradu Hyperion. Godine 2017. Clark je dobio međunarodnu nagradu fondacije Globe za knjigu La Policia Celeste. Dakle, u prevodu, nebeska policija. Pri zadužbini Antonio Gala vodi delatnost mladih stvaralaca i predaje poeziju na postdiplomskim studijama kreativnog pisanja na Univerzitetu Salamanke. A naša gošća, Cornelia Hülmbauer, rođena je 72. godine u Austriji, piše poeziju, kratku prozu, eseje, snima vizualne komade. Studirala je engleski jezik i istoriju umetnosti u Beču i na Malti, kao jezičku umetnost na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču, gde je bila urednica književnog časopisa Džem. Doktorirala je primenjenu lingvistiku na temi lingvističke diversifikacije u Europskoj uniji i nekoliko godina radila kao istraživačica na međunarodnim projektima iz ove oblasti. Njeni književni radovi zastupljeni su mnogim antologijama i časopisima. Njena debitanska kolekcija Mal Poetea objavljena je 2018. godine u izdanju Subkultur Berlin, a ciklus 5 se pojavio u prevodu na holandski 2020. godine u Zegverku u Gentu. Njeni tekstovi su također bili izloženi u literatur pasažu u Bečkom muzejskom kvartu. So I would like to welcome you to our speaking part of the program of the literary machine, Dissensus. We'll have a little conversation, but I propose to start our program by reading a couple of poems, or at least one of the poems, so that our audience might familiarize themselves with your works. Okay. Ostrich first. Okay. So two. Yeah. This is so short. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Thank you for having me. I'll just read two short poems. Ich wünsche dir Erinnerung und damit mir. Ich schüttle wach, mich, so wie ich dich vergesse. Jetzt schüttelst vielleicht du, weißt du, wir wirst sehen. Nun lass. Želim ti sećanje i time meni. Ja, prodrmana, razbuđena, sebe koliko i tebe zaboravim. Sada možda ti drmaš, znaš li, mi vidjet ćeš, sam pusti. Vom Kopf fielen mir Bilder, vielleicht zufällig in die Hand, mit Stein ins Leben gegrüßt. Ja und? Z glave padoše mi slike,
verovatno slučajno u šaku, s kamenom u život, pozdravljen, da i prevod sa nemačkog Branislav Đorđević. Translation from German, Branislav Đorđević. Okay. Good evening. It's a pleasure to be here. Thank you thank you to Bulevar Books, and thank you for the Literary Machine Festival, Stevan and everybody. Hvala, prvo dobroveče i hvala Bulevar Booksu i književnoj mašini koji su me pozvali i omogućili da bude večeras ovdje s vama. And translation. Thank you. This poem is called Big Bang. Ova pesma se ima naslov Big Bang. Atrás y más atrás, hasta el principio, cuando todo ardía y nada era complejo, nada complicado. Atrás, hasta el calor primigenio, los fuegos que engendraron universos y dioses y taxímetros, frases largas y días sin guillames, y camareros torpes y niños insolentes, y los jueves por la tarde sin nada en la nevera, todo. Y atrás, atrás de nuevo, al instante anterior a la gran fiesta, todo está preparado. Solo falta que venga todo y tú también, unos millones de años tarde, claro. Hasta este mundo frío de materia pervertida y promiscua. Atrás. Y atrás de nuevo quiero esperarte aquí, en esta oscuridad del porvenir, expectante y ansioso, y nombrar uno a uno los objetos, las cosas, a medida que van apareciendo, y decirte que he viajado al principio de todo muchas veces, y que te he visto desnuda por primera vez, incontables noches, pero siempre distintas, fiel azar. Y siempre con la duda, el miedo frío de no saber si estoy en este mundo o en otro, donde nuestros cuerpos no se unen hasta explotar. En otro, donde no yacemos juntos mirando al techo a todo lo que hemos generado con deseo, el universo joven y voraz sobre el cual no tenemos ya control. Big Bang. Iza i još više pozadi, sve do prapočetka. Kada je sve bilo u plamenu i ništa nije bilo složeno, ništa zamršeno. Iza, sve do izvorne toplote, do vatre koje su izrodile svetove, bogove i taksimetre, duge rečenice i dane kojima se ne javljaš kao i trapave kelnere i nedokazanu dečicu i popodneva četvrtkom kada ničeg nema u frižideru. Sve, pa još iza toga, pa iznova iza svega, a neposredno pre velikog praznika, sve spremno. Treba samo da sve stigne, a i ti takođe, milionima godina kasnije, naravno, sve do ovog ohlađenog sveta materije, izopačene, jebozom. Iza, još više pozadi, na tebe hoću da čekam ovde, u ovom mraku sutrašnjice, sam ustreptav i nestrpljiv, i da pojedinačno imenujem svaki predmet, sve stvari, onako kako se šire, dok ne dođu do tebe, iznova do tebe, pa da ti nikada ne kažem da sam putovao do početka svega, više puta, i da sam te prvi put video golu tokom nebrojenih noći, a uvek drugačije, srećnove okolnosti. Vazda uz nedoumicu, uz ledeni užas, straha da možda nisam na ovom svetu, ili na nekom drugom, gde naša tela ne uspevaju da se spoje do prvobitnog praska. Na tom nekom drugom svetu gde ne ležimo zajedno gledajući u tavanicu u sve što smo željom stvorili. Taj svemir, mlad i alav, nad kojim ni nadzor više nema. Sa španskog prevela Silvija Monros Stojaković. Prevod sa španskog Silvija Monros Stojaković. Možeš i za engleskog. Translated from Spanish by Silvia Monros Stojaković. Okay, so I would like to ask you,
Perhaps like an introductory question, it's a simple one. So we've seen from your readings that you approach poetry quite differently, or at least in these poems they are somewhat different. I would like to ask you, what is the process, or what the process has been lately, of writing a poem? Could you describe it, or at least what was your experience writing these poems? You can choose either to answer what is the general experience of writing, or some of these poems. Za početak jedno kraće pitanje, odnosno dva pitanja. Odnose se, na njima želimo da se uvede ovaj razgovor, odnose se na proces pisanja, odnosno pitanje je kako ste se osjećali, odnosno šta vas je nagnalo da pišete ove pesme. Yeah, for me this kind of project is special in a way. So it's probably not my general approach to poetry, but maybe it's nice to hear about how these poems were written. Actually, I mean, what is kind of general is that I'm always end up writing about my family. And so I had worked quite a bit with documents of my grandparents, and I thought I had seen everything they kind of left to the family, because they already passed away quite some time ago. But then one Christmas I just by accident found this correspondence by my grandmother. So it's a few letters from the years 1946 to 49, and she wrote to a friend of hers who she obviously got to know during the Second World War. Možemo govoriti o tome kakav je moj uobičajeni pristup pisanju, odnosno proces pisanja poezije, ali u ovom slučaju je donekle ima posebnosti koje su tu zbog zahteva programa u kome projekta za koji su one pisane, i u okviru toga došlo je do toga da radimo ono što i često radimo, to je da pišemo svojoj porodici. U ovom slučaju sam bila potaknuta da pišemo svojim baki i deki. Naravno, tu je postojao problem što njih dvoje više nisu sa nama, preminuli su, ali ono što mi je donekle poslužilo kao vodilja za pisanje ovih pesama je korespondencija koju je moja baka vodila sa jednom svojom prijateljicom. Naime, pronašla sam i išla sam na pisma pisana između 1946. i 1949. godine. And why I was particularly interested was because I knew that my grandma was, well, to put it mildly, quite fond of Nazi ideology during the war. Yeah, so I was interested how her perspective was right after the war. Još jedna stvar koja me je gurnula ovo je to što sam, da kažem blago, se blaže izrazim, moja baka je bila neko ko je za vreme rata podržavao naciste i to me je dodatno zakolicalo. And then at first I was a bit disappointed because the letters were quite general. You couldn't really tell they were formulaic, and then I thought maybe I have to read between the lines and work differently with them. U početku kada sam počela da čitam njenu korespondenciju, bila sam malo razočarana jer je u pismenu bilo dosta opštih mesta i nisam nailazila mnogo toga interesantnog, pa sam pomislila da bi bilo pametno malo čitati između redova. So I broke apart the whole text material and had a look how it kind of reassembled itself
again, and what kind of meaning I could draw from this. Tako da sam pristupila, to jest imala sam pristup da rastavim ono što je baka pisala i da onda pokušam od tih delova da sklopim neke smislene celine, nešto što bi mi nešto reklo o njoj. So this is why they have this special kind of form, and that's why it was important for me to leave them very reduced, very open, so that everybody could interpret them in their own way. I otuda je i ovakva posebna struktura i forma mojih pesama koja je prilično svedena i kao takva otvorena za subjektivno tumačenje strane onih koji čitaju ovu poeziju. Well, I kind of approach poems in two different ways. One is the way of the two poems I'll be reading today, or two or three, and another is to do with language. Obično imam dve vrste pristupa svojim pesmama, pisanju pesama. Jedan je koji vidimo u ovim pesmama koje sam danas čitao, a postoji još jedan način. So the first way is to do with already having the idea of the poem before writing the poem. And generally it's to do with trying to find something sublime, and a sublime idea out of something very ordinary, out of something very out of everyday life. Jedan način je da već imam neku koncepciju, odnosno ideju vodilju pre nego što pristupim pisanju, a drugi je da prilikom pisanja dolazim do te ideje koje je tu negde u podsvesti, to jest u glavi. And while this is a very satisfying way of working with the poem, the most exciting way is the second way, which is working from maybe something I've heard on the street, or something I find in a book, an association of two words which suddenly surprise me for some reason, and then I kind of pull the poem out of those that strange thing. So sometimes it appears from something I just find funny as a sound, and then I kind of discover the poem. Ovaj drugi način gde svoje inspiracije crpim iz najčešće jezika ide tako što u svom životu svakodnevnom naiđem na nešto, to može biti reč, nešto što pročitam, čak i neki zvuk, tada se hvatam za to i nastojim da iz te reči pojma ili nekog zvuka izvučem pesmu. But in a general sense, even the second way also ends up being a wish to try and find something universal and sublime in our ordinary life. And so this is kind of, in a way, this is kind of like my poetics, what I try and do. So I try and extract the extraordinary out of the very ordinary. Čak i u ovom drugom načinu radim uvek ono što inače radim, a to je da iz nečeg posebnog, iz nekog detalja izvlačim nešto univerzalno, nešto što ima univerzalno značenje za sve nas. So it sounds ambitious, so I must say it never works. I ako vam se čini da ovo zvuči preambiciozno, mogu reći da nikad ne uspeo. Okay, thank you. So I have like two directions that we could have from here. But what you describe now is something that I've read in German romantic poetry, really. It's like romanticizing of the world is to find infinite within the finite. And that's how poetry is romanticizing of language itself.
Od ovog trenutka, to jest od ovog mesta u razgovoru bismo mogli ići u dva pravca. Jedan je taj da se prisjetimo onoga što smo već čuli, a to je da se pokušava romantizovati stvarnost tako što iz beskonačnog pokušavamo da izvučemo nešto konačno i konkretno. Da je obrnuto, iz konačnog izvučimo beskonačno. To je romantizam sve. Idemo beskonačno. But what I wanted to really to ask for, the second question I wanted to pose from what you've now described is, how do these approaches to poetry, so you said you write about your family and you've kind of been dealing with letters and something that's, again, perhaps every day and so on. And how do these practices fit within the literary kind of context that you're working in, within either your generation or perhaps wider generation, either in Austria and Spain? Drugo pitanje, to je nastavak pitanja, se odnosi na ono što vi radite, odnosno želim da vas pitam kako se ono što pronalazite uklapa u nešto univerzalno, odnosno u vaš način kako stvarate i pišete, ne samo vaš, nego i vaše generacije, a možda i šire. Yeah, probably in a way these kinds of poems are very Austrian because, you know, Austrians, or at least they used to be known for experimenting with language more than probably Germans would do. U mom slučaju je tako da se moje pesme zbilja i uklapaju u austrijsku poeziju koju karakteriše u velikoj meri eksperimentisanje sa formom, pa je tako i u mom slučaju, više u Austriji nego što je možda slučaj sa nemačkim piscima. So there definitely is a tradition, but what I'm asking myself more and more is if there's still an audience for this kind of poetry, because I've been trying to find a publisher for this project for quite some time. It turned out not to be very easy. S jedne strane tačno da se u ovome što sam rekla naslanjam na tradiciju pisanja u mojoj zemlji, ali se u isto vreme pitam da li sam na pravom putu, odnosno da li ću uspeti da pronađem izdavača za svoju poeziju, to je za svoje pesme, jer to već pokušavam već neke 4 godine. We'll return to that in further down the line. Vidjet ćemo to uskoro. And probably also in a second way, it's pretty Austrian because it deals with memory, remembrance, culture, and I think it's also more of a theme in Austrian literature as a whole, because I think in Germany remembrance culture works rather different, because, you know, in Austria there has been this narrative of Austria being the first victim of Hitler, so I think we have quite some catching up to do still, so it's still in my tradition that we're dealing with this kind of topics. Postoji još jedan način na koji se ja uklapam u austrijsko stvaranje književnosti, a to je da u mojim pesmama se pamćenje, zatim sećanja su deo naše tradicije, deo naše kulture, a tu postoji još jedan moment koji nas odvaja od pisaca u Nemačkoj, a to je naš osjećaj koji nas i dalje prati, a to je osjećaj da je Austrija bila u stvari prva žrtva nemačke agresije, odnosno nacizma. Well, in Spain right now we have many different poetic voices. Fortunately, we have lots of very young poetic voices, people who are in their early 20s who are writing now. U Španiji je situacija takva da u ovom trenutku se pojavljuju mnogi novi glasovi
novi i u tom smislu da su to mladi glasovi osobe koje imaju 20-ak, 20 i nešto godina. So it's difficult to try and situate any kind of, to try and find any trends because there are so many. No? But maybe I'm trying to bring a bit of my sort of British heritage into like the Spanish tradition. This would be like a way of summing it up, maybe. I možda bih najbolje sumirao svoje mesto u španskoj poeziji time što bih rekao da među svim tim različitim glasovima koji se pojavljuju, moj glas, moja poezija figurira kao glas koji u špansko nasljeđe unosi i nešto od mog ličnog britanskog nasljeđa. So I'm interested in the poem having a theme, for the poem being close to the frontier with the short story, like the microfiction and the poem almost blended into one idea. I ono što ja pokušavam da uradim je da malo pomerim granicu, odnosno da poeziju približim granici proze, odnosno pisanja kratkih priča, tako da pomalo zalazimo u zonu na način koji to mikrofikcija radi sa prozom uopšte. You've mentioned now the cultural memory in Austria, the way you personally and Austria deals with memory. And the first poem that we haven't read yet also deals with a sort of memory of a person has passed away. I'm interested in this kind of relationship. Your memory, or the memory that you talked about in your poetry, is like a collective memory. Well, this one is particularly, this one in particular is individual. I'm interested in how memory, or what is your attitude on how memory constitutes poetry, in what sense? We also talked yesterday a little bit about your experiences and so on. You can talk about it, you don't have to. Ovdje ćemo se ponovo dotaći sećanja. U jednoj pesmi se radi o, koju smo još čuli, se radi o ličnim sećanjima, dok smo sad malo pregovorili o kolektivnom sećanju, pa me zato interesuje to u kojoj meri, konkretno u vašem slučaju, sećanja igraju ulogu. But I feel that all the memory is always collective. So even this poem we will read afterwards, it's an individual experience trying to address a collective feeling. Mišljenja sam da je svako sećanje u stvari kolektivno sećanje i iako je ovdje reč u samoj pesmi se govori o sećanjima jedne osobe, jedne individue, ona je uvek ta koja prenosi ono što svi drugi osjećaju i pamte. Because like I said before, for me the idea is always to try and extract something general out of an individual experience. I can only know my experience, but I can try and make that relate to something else, know something greater maybe. Isto, ovdje se također radi o tome što uvijek pokušavam da kažem, a to je da iz svog ličnog, individualnog uvijek pokušavam da dođem do nečeg opšteg. Yeah, it's probably similar for me. I mean, it takes I don't really understand, neither Serbian nor Spanish, so I can't really tell, but assuming from, the length of the lines, it takes a different shape, but still, I would also say, that's the one big asset of literature as a whole, that you kind of, you display a kind of individual experience, but then you probably leave it open enough for everybody to
kind of connect to it and extract this kind of collective feeling from it. Mislim da je sa mnom isti slučaj, mada ne razumem ni španski ni srpski. Iz onoga što sam uspela da čujem, mislim da je isti slučaj sa mnom, a to je u stvari slučaj i sa svekolikom poezijom, a to je da svako pokušava da kaže nešto lično, nešto unutrašnje, pa da se tako otvori pred drugima i da onda oni pokušaju u tome da prepoznaju sebe i da dođu do nečeg opštijeg. I would suggest now reading a couple more poems or one poem. Your choice. I'll go for 2 again because they're so short. No problem. Predlažem da čujemo još jednu, dve pesme po vašem izboru. Čućemo dve kraće pesme. So it's 3 and 4, right? Wie du ein kleines Glück nicht annimmst, dass es bald wieder weg sein tät. Kako ti, sreće ne uzimaš u obzir, da je uskoro više neće biti možda. Weißt du? Na, was sagst du? Sag nicht nein. Hörst du? Mein Knoten ist gegangen. Znaš li? Ma šta kažeš? Ne. Reci. Ne. Čuješ li? Čvor je moj otišao. I would ask Stevan to read first the translation of da prvo pročita prevod. This is a poem which is a good example of what Stevan was asking. It's trying to find a way to talk about a tradition that exists in where I was born, in Ibiza. Ovo je dobar, pesma koju ću čitati je dobar primjer onoga o čemu je Stevan postavio pitanje, a to je deo onoga što tradicije u kojoj sam ja podignut, a to je Ibiza. Which is the tradition of how to communicate the news of somebody's death. It's explained in the poem, so it's silly to repeat it. But it's how to relate this tradition to a modern world and to an individual experience as well. I u ovoj pesmi se radi, a pesmu ćete čuti, tako da neću ponavljati njen sadržaj, a reč je o tome kako doći iz te tradicije izvaditi nešto na čemu možemo i sami da uspostavimo odnos. Thank you very much. That's fine, don't worry. Passar el messaggio, u sjećanju na Pavla Aranda. Još uvijek čuvam tvoje poruke na mobilima. Ponekad ih iznova čitam u časovima iščekivanja, tokom nepojemnog vremena pred šalterima pošte ili u ribarnici. Tamo gde je isto red, pa svi pitaju nakon što uglas razmene pozdrav, jesam li poslednji? Hteo bih da kažem Grgeču da si umrao, da škampima doviknem mrtav je, to bi te razveselilo. To da jedna elegijska pesma govori o ljuskaru, tom desetonošcu koji sluša tu se morto, dok on sam izdiše među lososima i gospođama koje traže peršu. I šta još? Još uvijek čuvam tvoje poruke na mobilima, dijalog arbuna, budala u množini, a i onog u jednini koji još čuvao vaca
WhatsAppove prijatelja, kao da služe sličke knjige, pisma, ali niko ne kucka po telefonu misleći na posmrtno delo, sve misleći kako će to nasmeno lice jednog dana biti pravo blago. I šta još? Na mom ostrvu pokojnici izmisliše jednostavan način objavljivanja smrti među živima. Elmicađe. Poruka kao umrlica koja treba da se isporuči svakome i ne ulazeći u kuće svih suseda sve do stizanja do obala mora. A tamo, da ne bi ostao sa smrću, poslednji mora da ispriča to kamenčku. Kamen je bolji od raka, u smislu pesničke slike. Ali pokojnik je mrtav i tu nema leka. Dok poruka gori u telefončetu, a ja u ribarnici kažem ja sam ama baš poslednji žitelj jednog sećanja. Sam, s jednom nogom nad liticom, odakle u penu spuštam tvoje ime da padne, puštam da ti ime padne među ribama, onim divljim koje se ne daju uloviti, i kroz smešak tvoje ime sebi izgovaram, nešto možda i ne znam, pa ono pada među talasima, sve do stena, da ja tako isporučujem poruku. Tako ti kažem, s Bogom, i napokon za sebe pribijam delete. Pasar al missatge, Pablo Aranda, in memoriam. Todavía conservo tus mensajes en el móvil y a veces los releo en momentos de espera, momentos anodinos en correos o en la pescadería del barrio donde todos piden la vez diciendo «Hola, ¿el último?» Quiero decirle al mero que estás muerto, gritarle al langostino «¿Ha fenecido?» Eso te haría gracia. Que un poema elegíaco, hablar de un crustáceo decápodo que escucha «Tú sei morto» mientras él mismo muere entre salmones y señoras pidiendo perejil. ¿Qué más? Todavía conservo tus mensajes en el móvil. Diálogo de besugos, de imbéciles, de imbécil que guarda todavía los whatsapps de un amigo como quien guarda fotos, libros, cartas. Pero nadie teclea en el teléfono pensando en la obra póstuma, pensando, esta carita sonriente será algún día un tesoro. ¿Qué más? En mi isla, los difuntos inventaron una forma sencilla para anunciar su muerte entre los vivos. El missatge, noticia de un deceso que había que pasar de vecino a vecino, sin entrar en las casas, hasta llegar al mar. Y para no quedarse con la muerte, el último debía contárselo a una piedra. Una piedra es mejor que un langostino como imagen poética, pero el muerto está muerto, esto no cambia. Pero el mensaje quema en el teléfono y en la pescadería digo yo soy el ultimísimo habitante de su recuerdo. Solo, con un pie junto al acantilado, dejo caer tu nombre entre la espuma, dejo caer tu nombre entre los peces salvajes que jamás podrán pescarse. Sonriendo, me digo tu nombre tan pequeño y cae entre las olas a las rocas y entrego así el mensaje. Te digo adiós y aprieto al fin borrar. Thank you. I propose now to change gears a bit and to ask you, you've already mentioned the situation with the publishing of your book. I would like to ask you, what is the situation in your respective countries with publishing poetry? What were your experiences? How hard or easy was it to get your book of poetry published, either first or the consequent ones? And what is the dynamics there? Predlažem da malo promenimo brzine i da krenemo u drugom pravcu i da malo govorimo o objavljivanju pesama u vašim sredinama. Već ste nešto pominjali u vezi sa objavljivanjem svojih pesama, pa bih hteo da čujem kako se to radi u vašoj zemlji, odnosno kakva je dinamika i kako to ide. I don't know if I'm really the right person to ask, because so far I have 0 volumes of poetry published in Austria. Ne znam da li sam prava osoba da odgovorim na ovo pitanje, pošto još uvek nisam uspela da objavim celu zbirku pesama u Austriji.
but maybe that's also symptomatic because, you know, the German-speaking world, many Austrian poets publish in Germany, for example. To možda i jeste simptomatično, jer je situacija takva da mnogi austrijski pesnici odlaze u Nemačku da objave svoje zbirke. For example, I took part in a competition in Berlin, and because of this, my first volume was then also published in Berlin. Jednom sam uzela učešće na takmičenju u Berlinu i zahvaljujući učešću i uspehu na njemu, uspela sam da objavim svoje pesme, zbirku pesama u Nemačkoj, u Berlinu. But I think, generally speaking, I mean, compared to the size of our country, the publishers who publish poetry are quite numerous. So there are several publishing houses who have special kind of series for poetry, who make really high quality books. So yeah. S druge strane, treba da pomenem da je u Austriji situacija specifična, odnosno s obzirom na veličinu Austrije, možemo reći da imamo veći broj ozbiljnih izdavača koji se ozbiljno bave ovim poslom i objavljuju veoma dobre autore. Well, Spain has a very strange situation because in Spain there is a massive tradition of poetry and literary, especially poetry competitions. U Španiji je pomalo neobična situacija, a razlog za to je da u Španiji postoji veoma duga tradicija takmičenja, odnosno konkursa za objavljivanje poezije. So most of these competitions are always for non-published books. So the idea is you present a manuscript and you get the book published, no? I ovi konkursi su najčešće usmereni na osobe koje još uvijek, autore koji još uvijek nisu objavljivali svoje pesme, a ideja koja stoji iz toga je da se pesme tih autora objave. So during the 90s especially, these appeared in all the cities and all the towns and even in relatively small villages in Spain. I iz tog razloga je 90-ih godina došlo do situacije gdje su se ovakvi konkursi objavljivali u svim gradovima, čak i onim manjim, širom Španije. So this brought on a massive amount of titles being published. Not being read, but being published. Rezultat toga je da došlo do situacije u kome došlo do objavljivanja mnogih knjiga, to je velikog broja knjiga, što nije značilo i da su one bile čitane, ali su bile objavljivane. So we had like maybe 4 or 5, definitely 4 very sort of established publishing houses that would normally be publishing the main competitions. But then, because of all this production, when printing became cheaper, tons and tons of publishing houses appeared. U Španiji je bila situacija da je postalo 4-5, odnosno 4 ozbiljne izdavačke kuće koje su objavljivale osobe uspešne na ovim konkursima, dakle kvalitetne stvari, ali kako je vremenom došlo do toga da je štampanje, objavljivanje, a zatim štampanje bilo veoma pristupačno, došlo je do toga da su se objavljivale i pojavljivale tone i tone ovakvih izdanja. So bookstores began to find it normal to have different poetry collections, and even during the credit crunch and the crisis, there were still new publishing houses appearing, which is a very strange phenomenon. So right now we have almost a publishing house for every city, and in relatively big cities, definitely more than one. I zbog toga je paradoksalno došlo do toga da
je uprkos krizi koja se pojavila 2000 godina i dalje se nastavilo sa ovim brojnim publikacijama i dan danas svaki grad, svaki veći grad ima svoju izdavačku kuću koja je i dalje aktivna na ovom nivou. So to finish, the point is that from like 2005 onwards, young poets find it, or at least feel that it is relatively easy to publish. Publishing is not, it's not easy, but the sensation is that you have a proximity to a publishing house. It's not like something impossible. It's something like which is there, you can see it, it's in your city, it's in your town. Zbog ovoga, tu negde od 2005. godine, mladi autori imaju taj osjećaj da je relativno lako objaviti knjigu, naravno i dalje potpuno lako tek tako je objaviti, ali je to nešto što je mladim ljudima dostupno. So in relation to that, how would you assess the position of poetry within your context, within your studio? I don't want to say society, that sounds too abstract and poetic, but in your context, in your surroundings. U vezi sa ovim upitao bih vas kakav je vaš osjećaj o mestu poezije, možda je suviše uopšteno reći u društvu, ali razumete me šta želim reći. Yeah, listening to Ben, I was thinking that, compared to Spain, I think in Austria, poetry is still something very elitist, I guess. Sada nakon što sam čuo Bena šta kaže o situaciji u Španiji, još više sam uverena da je situacija u Austriji drugačija i da je još uvek objavljivanje i bavljenje poezijom pomalo elitistička delatnost. So both for the audience and for the writers, because you wouldn't get a big audience at a poetry reading, always kind of the same in-group of people. To se jednako odnosi i na čitalaštvo, na one koji čitaju poeziju, a i na same pesnike, odnosno pisce. And then also for writers, so there's definitely gatekeepers before the publishing houses, like, typically magazines. A to je pogotovo važi za izdavačke kuće koje imaju stražu koja nekoga pušta unutra, a nekoga ne. But among the poets, I would say there's a pretty good network, better than among prose writers, I guess. So there's festival, there's exchange, there's online platforms. Maybe because there's also fewer of us. Ali što se tiče samih pisaca, situacija je malo drugčija, pogotovo se to odnosi na pesnike. Možda je to zato što nas je malo manje i zato smo bliži i tu dolazi do razmene i fluktuacije ideja. Well, in the case of Spain, I must insist in not trying to describe a kind of wonderful society where everybody's reading poetry. But the truth is, there's a lot of titles are published, and with social media, there is obviously a big connection between poets. So poets are at least very aware of other poets. Ne želim da kažem da je u Španiji situacija idealna, ali da ne ponavljam da je činjenica da je mnogo mladih pisaca koji uspevaju da objave svoja dela, a mislim da tom osjećaju doprinose i društveni mediji koji nam omogućavaju da budemo u stalnom kontaktu. And also thanks to social media and also the fact that printing is becoming cheaper, only now are we beginning to have a more or less fluid relation with South America.
and the poets in South America, because of course we share a common language, and all the writers in Spain up until very recently were mainly reading Spanish writers and poets. Još jedna stvar koju možemo da zahvalimo društvenim medijima je da smo sada u mnogo bližem kontaktu sa piscima, odnosno pesnicima iz Južne Amerike. Tradicionalno, to jest ranije bivalo tako da su mladi autori najčešće čitali domaće, odnosno španski pisci. The big difference is probably in much younger poets the sensation that the competitions now are losing their importance, and this idea of a kind of competition within poetry, which is kind of absurd, is losing strength. No? A tu je moment da danas mladi, pogotovo mladi autori, prestaju da toliko veruju zbog velikog broja takmičenja, konkursa širom zemlje. Oni imaju osjećaj da ta takmičenja gube na značaju, što se njih tiče. So there are obviously different dynamics in both of the countries, but there are also certain parallels, and so that Spain is connected with the Commonwealth of Spanish-speaking countries, as Austria is connected to the German-speaking territories, and there might be some parallels there. Obviously, Austria is much closer to its own neighbors that speak German. But I wanted to ask you, actually, from what you've said, if it's a model question, it's what-if question. It's a question like, what would you do if you could, like a fancy world, to improve the position of poetry in your context? Like, where are the things that could be? What are the things that could move poetry forward, or whether they should be moved or not? It's up to debate. But if something could be done in your society, what is that one thing, or two things, or 100 things that you would kind of suggest doing? Na osnovu onoga što ste rekli, vidio sam da postoji izvestan broj razlika između dinamike nastajanja i objavljivanja poezije u vašim zemljama, ali isto tako tu postoji sličnost, i naime sličnost ta da ste povezani sa svojim govornim područjem, odnosno Španija sa hispano-američkim i ostalim zemljama kojima se govori španski, a s druge strane Nemačka, nešto što je još i bliže, prostorno bliže Austriji i upućenost austrijskih autora na nju. Pa u svetlu toga želim da postavim jedno pitanje, a ono se odnosi na ono što vi mislite lično u nekom zamišljenom idealnom svetu, šta bi se moglo uraditi da se nekako unapredi položaj poezije i sama poezija malo budne napred, bilo da se radi o jednoj, dve ili o 100 stvari koje bi po vašem mišljenju učinilo dobro za poeziju. Well, in my case, I know exactly what it would be. It would be planning your bag like this is it's not a plan. Strategy. U mom slučaju znam tačno šta bi to moglo da bude. To ne mora biti neki gotov plan koji bi odmah stavio na sto. It would simply be to allow the students to feel that poets are alive, that they're living people, working people, doing stuff. Ono što bi svakako rekao, to jest moja ideja je ta da se studentima stavi do znanja, to jest da im se pomogne da osvijeste da su pesnici u stvari živa bića i da su jedni od nas, kao što smo mi ovdje.
Because I think very quickly, I imagine it happens in other countries as well, but very quickly in Spain, there is a positive contact with poetry, which is good, but there is also a very quick reference to obvious poets that must be read and studied, wonderful poets like Federico García Lorca and Antonio Machado, but also there's a very quick sensation that these poets are long gone. Ono što je dobro za Španiju je su u stvari dve stvari. Jedna je ova o kojoj sam govorila, druga je ta da se u isto vrijeme treba truditi da mladi pesnici, studenti budu svesni tradicije, odnosno postojanja pesnika kao što su Lorca. So when I go to schools and high schools with different programs for the Ministry of Culture, for example, amazingly, one of the big surprises is that you're alive. Still alive. Still more or less. we had plans, but you're still alive. Ono što mogu reći za sebe je da u slučaju kada kao predavač odlazim u Ministarstvo kulture, da njih najpre iznenadi to što je pesnik živo biće i što je moderator rekao veoma živo, ali to ćemo još vidjeti. They haven't seen my cholesterol report. They're checking out daily. Video moju krvnu sliku i kolesterol. Well, the Austrians are not really known for their, positive utopias, so I don't know. Maybe, connecting to what Ben said, make it known to the general public that there is something between, the classics that seem to be kind of, dated, probably, also maybe difficult to understand, and poetry slam, which is really entertaining, but, qualities differ and so on, that there can be something in between that's interesting. But I'm not teaching, so I don't know how I could do that. Through books. Kao što i Ben malo pre rekao, potrebno je povezati ove dve stvari, mada u Austriji je daleko od neke utopije, položaj poezije daleko od toga, ali ono što bi se sigurno moglo uraditi je to da se premosti taj jaz, odnosno da se poveže tradicija, klasika sa modernističkim pristupom, odnosno, na primjer, sa slam poezijom. Jedino je pitanje kako to uraditi, ali tu bi najpre Ben mogao pomoći kao neko ko se bavi, neko ko je predavač i radi sa studentima. So I would like to propose now to read just a couple more poems and then go to the questions from the audience so we can prepare your questions. But before that, I want to say the situation seems to be similar in different places. It's the same here. That something happened, I guess, a couple of decades ago, and kind of poetry just kind of slipped away. No one knows it exists, and we still write it for some reason or the other. But something happened, and it's sort of disappeared from public consciousness. Whether it's the media or I don't want to get into that debate. Maybe you want to, but I just want to know that there is a parallel there, even though we are from different countries, different languages, different situations. Predlažem da pročitamo još jednu dve pesme, a onda bih zamolio publiku da ukoliko ima pitanja među vremenu smisli. A ja bih još samo dodao ovo da mi se čini da je situacija u svim našim zemljama ista, kao da se nešto pre par decenija desilo i da je od onda
poezija nekako gurnuta u zapećak i da li su u pitanju mediji, da li kulturna politika, tek poezije više nema toliko u javnom životu, mada nema i dalje. So you can either, if you want to comment on this, or if you want to read it, it's... Ako želite, možete prokomentarisati ovo ili ćemo odmah da čitamo pesmu. No, just to say that I do think there's a sensation of poetry having like a presence in the media in Spain. Like if it wouldn't be strange to have a poet, maybe if a poet has died, or if there's an important prize or something, to be on the cover of a newspaper. Again, this doesn't mean it translates into a big readership. Moram reći da je u Španiji ipak postoji osjećaj da poezija jeste tu negde, a pogotovo ima u medijima i, na primjer, u slučaju da neki pesnik premine, to je uvek medijski pokriveno, koji su njegove pesme, što ne znači automatski da će one dopreti do mnogo slušalaca. It's down the line. I mean, it's similar to what you were saying before. It's like when someone dies, and the poets good with. Yeah, but also with the prize. I mean, also with. But I think it's similar in other places as well. When there is a major prize, then it's visible, but then go away. Yeah. Slično je u svim sredinama, u slučajima kada neko premine ili u slučaju kada dobije neku veću nagradu, dolazi žižu javnosti, da bi onda bio gurnut sa scene. Okay, so we have a poem, if you think. This one is called Quizá, which is Mračna, which is one of the only words I've learned so far. Razumeli ste sledi pesma možda? Jedina reč koju sam za sad naučio. It's kind of the opposite idea of Big Bang, whereas in Big Bang you're looking backwards to the Big Bang. Here it's an ancient man or ancient person who has the ability to see all the future in front of him. Ideja koja se provlači kroz ovu pesmu je baš suprotno onoj koju smo sreli u pesmi Big Bang. U toj pesmi smo zagledani daleko prošlost do velikog praska, dok je u ovoj pesmi možda situacija obrnuta, imamo čovjeka koji tamo negde iz davnina gleda u budućnost. Quizá, si lo pudiéramos ver todo, quizá todo pareciera bueno. Eduardo Tomás. Cuando no había labores y la gente caminaba de norte a sur, huyendo de un Dios niño salvaje, cuando con pocas palabras era fácil hacer fuego, debió existir por fuerza un hombre bruto, el primero de todos los que habrían de poblar los pasillos con nuevas manchedumbres. Debía parecerse en algo a mí, quizá, mirando hacia la luz del horizonte y caminando solo. Yo no sé si él llegó a intuir entonces el increíble número nonato de cuerpos y kilómetros que aún faltaban todavía, y si hubiera contemplado el vasto horror incumplido, todo dolor que podría evitarse si abrazara a aquel niño Dios del norte. Si quieto fuera fósil, roca, nada. Si tuviera delante guerras y noches ciegas, sin llantos y niñas serias vestidas con uniforme, un ejército de miércoles sin fin marchando hacia atrás, hundiéndose en su pecho, susurrando los nombres de los muertos que nunca nacerían si él muriera. Si este abuelo imposible pudiera verlo todo y en un instante lúcido pudiera vislumbrarte aquí sentada, fruto extraño de la sucia deriva de los milenios, quizá le pareciera todo bueno.
Možda. Kada bismo mogli da vidimo sve, možda bi sve izgledalo i dobro. Edward Thomas. Ono kad nema šljake, a raja i dalje štrapaca sa severa na jug, bežeći od divljeg bogodeteta, kada je s malo reči mogla i vatra da se upali, mora da je nužno živeo i taj neotesani, taj koji je pre svih načisto nastanio hodnike nove suzdržanosti. Mora da je pomalo ličio na mene, možda, gledajući u zračak pučine, hodajući u samoći. Ne znam ni sam da li je bar tada naslutio neverovatan broj nerođenih tela i kilometara koji su i dalje manjkavi. I da je još malko ostao zagledan u ipak nedovršeni užas, u sav taj golemi bol koji je možda mogao da se izbegne, da je zagrlio ono božansko detešce sa severa, da je nepomičan i fosil, i stena, i ništa, i plač, i ozbiljne devojčice pod uniformom. Jedna vojska do moga beskrajno, a sva vazda unazad, dok im se zariva u grudi i šapuće imena mrtvih koji se nikada ne bi ni rodili ako on umre. Da ovaj nemogući deda može sve da vidi i da u nekom trenu razboritosti može da te nazre dok ovde sediš, tebe, čudnovata voćko, smučkanog taloga, 1000 godišta, možda bi mu sve izgledalo dobro. Probably I'll respond by just reading 3 poems now. Bestimmt sagen wollen, stimmt. Das klingt wie nach, ich weiß, du wirst gleichen dir, du bleiben allernächst. Sigurno želeti reći, sigurno. To zvuči kao i znam, ti ćeš sebi ličiti, sebi ostati bližnji. Das andere Lager, lange schon nicht mehr ob, oft, aber noch wie. Drugi logor, već dugo nije više. Da li? Ali često još kako. Eine kleine Bitte trieb 1000 zutage, doch befürchte nicht Liebhaberei, ganz besonders die Hände rau. Mala molba pluta hiljadarkom na video. Ipak ne plaši se amaterstva. Sasvim poseb, ruke hrapave. So you're free now to pose any question, Slobodno možete postaviti if you have them. pitanja ako imate. And while you're thinking about forming a question, I would like to pose a simple one. What's poetry for? What do you use it for? Like, what's it about? I dok vi smišljate vaša pitanja, ja ću postaviti jedno veoma jednostavno. Čemu poezija? Zašto nam ona služi? It's a German question. Wozu Dichter in dürftiger Zeit? So, be in contact with other poets, I suppose.
and ask the same question. I think it sounds a bit mushy, but maybe it's just to understand ourselves better. Maybe that would be the only rational thing, and then all the rest would be just to enjoy it, I suppose, to make other people envious. Oh, it was quite nice, I have to say. Perhaps most truthful. Ovo pitanje koje bih ja postavio u kontaktu sa drugim pesnicima, odgovor je vjerojatno jednostavan, a to je da uspostavimo kontakt sa drugim pesnicima i ljudima, a uz to mogu reći da možda i samo zato da zavide. Da bi razumeli, da bi sami se bolje razumeli. That was actually the perfect final sentence, but maybe with the state of the world nowadays, poetry is maybe a nice counter position, and also, I mean, the way language is used in politics, again, maybe it can also serve to, I don't know, raise awareness of, I don't know, of the, of language itself, and how it can be used more consciously also, and what kind of fine-grained stuff it is actually, what it can all entail. Već smo čuli idealnu završnu rečenicu, ali isto tako možemo reći da nam ona služi, s obzirom na vreme kako živimo, ona bi mogla da bude, poezija bi mogla da bude jedna idealna protivteža ovom svetu, a u isto vreme, s obzirom na ono što stalno čujemo oko sebe, jezik politike i svega ostalog, poezija može isto tako da pruži protivtežu i da nas u stvari osvesti, da podigne našu svest o samom jeziku. Okay, so one more time, there is another question. Again, I have a question. Sure. I will translate it myself so that we don't have to bother too much. Moje pitanje je da li su se vrlo jednostavno, da li su se nekad susreli sa nekim pesnicima svojih prostora, Jugoslavije, Srbije, Hrvatske, kakav je utisak, da li su stekli neki utisak o ovim prostorima osim toga. My question is, have you ever had the chance to encounter or read in any magazine or any way any poet who comes from this region, from Serbia or any Yugoslavian country, and did it create, if you had a chance, did it create any kind of sort of image about this area, this region, about this culture? That's it. Thank you. Thank you very much. I have to say, unfortunately, no. No, I haven't had any chance to encounter any Serbian poetry, any poetry from the Balkans for that matter. So that is definitely one of my many lacking areas. So I'm very sorry for that. No, you're here. No, I'm here. Nažalost moram reći da do sada nisam imao prilike da se upoznam sa nijednim vašim pesnikom, a kad smo kod toga, isti slučaj sa svim balkanskim državama, i evo sada je šansa da to popravimo. Yeah, I was lucky enough to have a joint reading with Jelena some years ago at a literature house in Vienna. Ja sam imala sreće da sretnem nekoga, to je bilo prilikom čitanja poezije u Beču, kada sam to radila zajedno sa Jelenom. But I only learned about her involvement here like a week before I arrived. Ali
tek sam nedelju dana pre dolaska ovdje saznala da će i ona biti uključena u ovo. But as far as I can remember, I found her poems really powerful, and I think, I don't know what the theme of the evening was, but it was definitely about female positions In Vienna. Yeah. in Vienna, Maybe. Yeah. and about violence maybe also, and so I think we had definitely connections in our topics, so it's really interesting. Ne sjećam se šta je tada u priču bila konkretna tema našeg sastanka, ali ono što pamtim je da su Jelenine pesme bile veoma snažne i da su govorile o istim temama kao neke moje, a to je o ženama, o njihovom položaju, a i o nasilju. And do you remember the house was full? And a lot of ex-Yugoslavia people who live in Vienna, so there was like, we were surprised. We were like, wow. I bilo je pomalo iznenađujuće što je sala bila puna, bilo je mnogo ljudi sa ovih prostora koji žive tamo. But these are mostly prose writers, right? Yeah, I think. Ali to su uglavnom isti proze. Thank you. Okay, thank you. Some other questions? Yeah, over there. I have a question for both of our guests. We talked about both publishing and reaching out with young people with our poetry. What's the position of technology in your writing? Do you think it's something that you can use as a tool or an obstacle that you have to overcome? Jedno pitanje za oba naša gosta. Govorili ste o tome kako pišu mladi, kako se probijaju, a moje pitanje se odnosi na to koju ulogu u tome ima tehnologija, da li je koristimo samo kao alat ili ima neku veću ulogu u pisanju poezije. Thank you. I personally have been using the randomness of suggestions from things like YouTube. I can just to sometimes just drift away from something and end up somewhere completely different. No? Like in La Policía Celeste, I ended up writing a book about the cosmos, starting off with a kind of clickbait video to do with a boat full of rats. Kod mene je tako da nasumično koristim tehnologiju, odnosno da se, zahvaljujući njoj, krećem po nekim mestima kao što je, na primjer, YouTube, i da onda od tih nasumično pronađenih poticaja nešto napišem. Na primjer, došlo je do toga da sam napisao knjigu krenuši od jednog clickbaita na YouTube-u o pacovima. So I find it wonderful to very quickly be able to access all this information and sometimes be thoroughly surprised by what I find. No? This is why I work on I write on the computer, because I also feel like I need to maybe change quickly the position of lines or fragments of the poem. So for me, it's all like something all to do with speed. Lots of speed in the poetry. U mom slučaju je da, osim što koristim ovu mogućnost da lako pronalazim stvari, inspiraciju putem tehnologije, volim da koristim kompjuter, odnosno da stvarno da pišem pesme na kompjuteru, jer mi to jednostavno pruža mogućnost da radim na tekstu, da menjam mesto stihovima, da ih pomeram i prosto brzo može i da to što doprinosi brzini stvaranja. So
So the writing itself is obviously very slow, and the process is slow, but all the things happening in the middle are all happening very fast. Znači, proces stvaranja jeste težak i usporen, ali u ovom slučaju da se omogućuje da se to dešava mnogo brže. That's it. Thank you. To je to. I think I have a rather pragmatic approach to technology. It's something I use, and I'm glad I can use it, but it's not like I would draw something from it, I think. U mom slučaju i pristup tehnologiji je sasvim pragmatičan. Volim što mi je dostupno, ali ne crpim iz nje nešto posebno. But some years ago I changed from notebooks to only taking notes on my phone, and that really changed my working process, because with the notebooks I ended up only typing half of it, and now I lose much less material. Kod mene se desilo to da sam pre nekoliko godina prešla sa sveske na kucanje na telefonu i tako mi se dešava da gubim izvestan materijal. And I don't know about the situation with events around here, but in Austria and also with festivals I was supposed to attend during the pandemic. Then I really learned to appreciate streaming, you know, and being able to connect via the internet. And I also appreciate that, you know, events continue to be streamed, because then you have you know, you reach many more people, and that's a good thing, I think. Ne znam tačno kakva je ovde situacija, ali ja sam bila veoma srećna što je tehnologija u proteklih nekoliko godina omogućila da brojne događaje i čak i festivale da im prisustvujemo preko streaminga, odnosno online, i zahvaljujući tome sam uzela učešća na mnogima i to mi je pomoglo. Thank you. I would like to now take Joyce's nights of reading and talking about poetry to close. To thank Ben and Cornelia for their generous insights into poetry and for the readings as well, and basically for their participation in this festival. And as such, you made it better than it could have ever possible. Sada bih želeo da privedem kraju ovo veče u kome smo razmenjivali ideje i naravno slušali poeziju, čitali i slušali poeziju, i želeo bih da zahvalim našim gostima više stvari, prvo za njihove pesme, poeziju, za misli koje su podelili sa nama, za svoje uvide i najpre naravno za njihovo učešće u ovom događaju. Now, go to Serbian. Želim da se zahvalim naravno svima vama koji ste došli na ovaj događaj i što ste ga pratili, što pratite naš festival, naravno Bulevar Booksu i što nam je omogućio da ovdje održimo festival Versopolisu koji je omogućio da naše pesmice budu ovdje i da vas pozovem, znači sutra imamo svilani događaj, najnoviji glasovi, u 7 sati, imamo čitavu jednu generaciju pesnika i pesnikinja koji su tek stupili na scenu, objavili svoje prve knjige, čitat ćemo poeziju, razgovarat ćemo o poeziji, pridružite nam se, pratite nas na društvenim mrežama, na stranicama i hvala vam puno, vidimo se sutra.